So lately guys, maraming nagtatanong sa akin kung ano yung best na specs for a 1440p or around siguro mga budget nila is around 55 to 65,000 pesos. So now, magbibuild tayo ng worth 60,000 pesos na 1440p gaming this 2023. Ayan. Dahil nag-drop yung price ng Radeon RX 6700 XT and also yung mga Ryzen 5000 series. Kung nakabili kayo dun sa Amazon last year, that's the Amazon, yung Cyber Monday at saka yung Black Friday sale nila. Kung nakuha nyo to ng 7,000 pesos, aabot to ng mga around 55,000 lang. So ngayon kasi, itong specs na napili natin is nasa 59,000 total. So 60,000 budget yung gagawin natin ngayon. So in this video guys, we'll see the specs yung mga ginamit ko dito sa video na to. I-check din natin later kung saan pa kayo makakamura dito, like for example sa processor. So good pair kasi ito guys, yung Ryzen 5 5600X and the Radeon RX 6700 XT if you're planning to game at 1440p resolution. But before that guys, tuturuan ko muna kayo saan makakabili ng murang Windows key license. Yan po yan sa vipscdkey.com. So punta muna tayo doon. Today's video is sponsored by vipscdkey.com. I'm going to teach you how to purchase and at the same time, activate legit Windows key license from VIP SCDKey. Avail discounts, vouchers, and more, especially that they have a New Year super sale lasting until January 31, 2023. So to purchase, you can visit vipscdkey.com or you can just click the link on the video description below. Once you're directed to the site, make sure you're signed in your account first. Once signed in, you can now click the buy button. Windows 10 license is priced $21, but since it's their New Year super sale, VIP SCDKey is giving us another 25% discount. To avail the discount, type in XTNC here in the promotion code area, and you'll get the Windows key license for only $15. Then you'll be directed to the payment option. You can use Maya or PayPal if you have one. If you're going to use Maya, MasterCard, or Visa, input your account number, the card expiry, and the CVV. Once done, click Pay Now. The Windows key license will appear on the user center on your account. So for the activation, go to the search bar on your Windows desktop and type Activation Settings. Once there, click Change Product Key. Paste the Windows key license you copied from your VIP SCDKey account, then click Next. After that, click Activate. Here you can see the Windows Edition, that is Windows 10 Pro, and that Windows is now activated with a digital license. You can also purchase Windows 11 and Microsoft Office software in the VIP SCDKey website, or just click the links in our video description. Alright, so thank you VIP SCDKey for sponsoring this video. Ayan guys, so let's go for the parts na napili ko dito sa build na to. So later, mamaya makikita nyo din yung performance ito. Nag-test po ako sa mga around 9 games. Ayan, high settings. Dalawa po doon is ultra settings. Yung CSGO and Valorant. Yun yung tinest ko ng ultra, but yung mga the rest, yung mga AAA titles, high settings lang. Okay, so punta tayo sa mga specs na napili ko or yung parts na napili ko dito. So processor, we have the AMD Ryzen 5 5600X. So 6 cores and 12 threads. Perfect pair to sa GPU natin, which is the Radeon RX 6700 XT. I think introductory price ito nasa 16,000 ata yung nirelease. But ngayon, mapukuha nyo na lang to ng around nasa 10,000 pesos. Yeah. Sa mga bumili na to nung Amazon Black Friday sale, nakuha lang nila nito ng around 7,000 pesos pag in-apply nyo yung voucher. Sobrang sulit, Ryzen 5000 series ngayon, and also yung nag-drop na rin yung price ng mga Ryzen 7000. Pero okay pa rin kahit mag-Ryzen 5000 series kayo guys, kasi okay na okay siya sa mga games ngayon, especially if you're planning to, yun nga, maglalaro kayo ng mga 1440p, mga ganyan. Maganda pa rin tong processor na to. So a good option din para makalis kayo ng around 2,000 pesos. Kunin nyo na yung Ryzen 5 5600, yung non-X. Okay, kasi nasa 8,000 na lang yan. Okay, so pwede rin yun. Pair nyo ng 6700 XT. Walang problema doon. Pwede rin kayo mag-Intel. Ayaw nyo ng AMD. Go for the 12400F, yun yung Intel Core i5, or yung 12400. Yan, pwede rin yan guys. Siguro naglalaro yun sa mga ganung price range yan, nasa around 60,000 if i-prepare nyo siya ng 6700 XT ni Radeon. Christian, what about productivity? Lagi akong nag-render, nag-edit, and so on. Pwede kayo mag-switch to Ryzen 7 5700X or yung 5800X. Now, for the Ryzen 7 5700X. Well, actually, nakagawa na ako ng build niyan. Pinare ko siya ng 3060 Ti. Yeah, nasa around 65,000. Okay din yun, yung processor na yun. Pero, for this
ito yung pinili ko for this build kasi okay na okay siya sa target natin, a 1440p high settings na gaming. Okay, so next naman is the motherboard. So this is the ASrock B550 PG Riptide. If you're choosing a Ryzen 5000 series, get a B550 na chipset. So for this, nasa around 7,000 plus to. Pwede rin kayong makamura dito, get a lower model like yung mga B550, Steel Legend, and mga Micro ATX ng form factor na B550. Siguro makakalis pa kayo mga around 1,500 to 2,000 pesos dito. Ayan. So kung target nyo talaga mga around 55,000, makakalis rin kayo sa motherboard. But this motherboard is okay na okay guys kasi nagustuhan ko yung color niya, yung scheme like blackout, yung PCB, siguro may mga accent ng color white and gray sa heatsink if you're planning to build a blackout na builds. And meron din siya mga, ang tawag dito, yung RGB. Yes, marami siyang ARGB header sa motherboard. I think dalawa, tag-isa sa taas. Meron ding 12-pin na RGB and lots of features like yung killer LAN ni Intel. Ayan. So meron siyang 10 power phase design plus DRMOS. And also guys, marami siyang connectivity options are right here. Plus, this is a Gen 4 support or PCIe niya. Perfect na perfect yung GPU natin is a PCIe Gen 4 support na rin. Also, storage na pinili ko. Yan. So, this is a TForce 500GB na Cardea Z400L. So, this is a Gen 4, then Gen 4 na B550 chipset. Kung ma-utilize natin yung mga features ng motherboard if you're pairing or lalagay natin yung mga Gen 4 na devices. Huge shoutout kay ASrock for providing this motherboard sa build natin. So, for the storage nga pala, 500GB boot drive lang yung nilagay ko dito. That's up to you guys. Depende rin kung anong purpose ng build nyo. Like ito, 500GB is totally enough na para dito. For example, naglalaro kayo ng mga yung Modern Warfare, mga ganun, medyo taasan nyo. And syempre, target yun 60,000 na budget yan. This is a Gen 4 SSD. Pwede kayong pumili ng SATA SSD. Walang problema guys kung gusto nyo pang makatipid. I think maraming offering below. Isa kasi nasa 3,100. Maraming offering nasa around 2,825 lang. Naka 500GB na kayo but a Gen 3 SSD lang. For the RAM naman, ang choice ko is that G.skill DDR4 na Trident Neo optimized for Ryzen na builds. So this is a 16GB, 36 megatransfer per second. RGB po siya actually. Mamaya papakita sa inyo kung ano yung dinidisplay niyang lights. Yeah, so G.skill, so one of the best brands sa mga memory natin. So ito yung pinili ko. Cost nito nasa around 5,000 I think. Pwede rin kayo kumuha ng mga below 4,000 like yung TForce, meron din mga offering na ganun, mas makakamura kayo. If walang RGB, mas mura po yan. So around 3,800 na lang yan. Power supply, this is the Cooler Master MWE Bronze, 650 watts. Safe kayo for this build, at least kuha kayo ng 650 watts na power supply. Christian, gagana ba yan ng 550? Actually, gagana naman to. Pero yun nga, mas maganda may headroom kayo. Let's say mag-overclock yung CPU, GPU, and so on. Get a 650 watt na power supply. Actually, V1 to eh. Merong V2. Ang price ito, pag makakakuha pa kayo sa market, yung V1 version 1 siguro na around 3.2. Pag V2 na yung kinuha nyo pala, version 2 nito, siguro na sa around 3 or to 3.5 pesos. Ayan. So that's for the power supply. Let's go on for the GPU na napili natin for this build. Yun nga guys, plano natin, di ba? 1440p gaming, high settings, all ultra settings. So perfect card kasi nag-drop price nitong RX 6700 XT. So yun nga, naka-design siya 1440p, then meron siyang 12GB na VRAM and also a PCIe 4.0 support. So guys, motherboard natin PCIe, also this Gen 4 yung sa storage natin. Ayan. Meron siyang RGB. Yung shoutout ka kay Aorus sa pagpapahiram sa akin ito kay Sir Martin. And yeah, so AMD build tayo guys kung napapansin nyo. So price range, siguro yung pinakamagandang price nito yung magandang deal. Kung makakakuha kayo ng below 25,000 pesos, okay na okay yan guys. Kunin nyo na, wag na kayo magdalawang isip. Pero siguro ganitong brand kasi medyo siya, mataas pa konti. Siguro mga around 26 to 27, mga ganyan. Okay pa naman kasi, ang labanan kasi guys is yung cooling performance, diba? So, the cooler the better. Yun yung sa GPU ngayon. So yeah, Gigabyte Aorus Elite. 12GB pala sa GDDR6 or 3 fall
fan design po siya. Yan po yung GPU natin. Okay, last yung case na napili namin. So, if you're planning to build a 1440p gaming, huwag nyo nang taasan or huwag kayong kumuha ng mga matataas na case. Good option ito, brand na to. This is a Montech Air 1000 series Lite. So, this is supported to me. Sponsor to ni Montech. Ayan. Ang price ito guys, nasa 3,000 lang. I think 3,200 or 3,300 lang. So, maganda dito, mesh front panel, hinge yung door, which is yun yung mga gusto ko kasi tinatamad ako magkalas ng 4 na thumb screws dito sa gilid. Super convenient if you're checking your components inside, maglilinis kayo, buga-buga, or pipaint brush na lang, mga ganyan. Yeah, so tempered glass, I think, 3mm yung thickness ata. Meron po siyang tatlong included na 120mm. Pag-uusapan din natin mamaya yung cooling nito kasi nga, ginamitan ko lang siya ng stock fan. Napapansin nyo, hindi ako nag-add ng cooler kasi nga, cooler na ginamit ko is included na sa processor natin. Kaya napansin nyo, oy Christian, nasan yung cooler? Stock cooler pala yung guys, ginamit ko dito. I almost forgot yung cooler. Yeah, so this is a AMD stealth cooler yung ginamit ko. So, kung napapansin nyo, yung mga connection dito sa taas, power button, ay normal mga connectivity like yung audio in and out, tatlong USB, dalawa doon is 3.0, isa doon is 2.0. For the cable management, okay naman siya, madali naman siya i-build. Ang maganda kasi dito is yung presyo. Nasa 3,000 something lang, 3,200 I think. And also yung mga features like yung front panel mesh, and also meron siyang dust filters. Hindi ko nga alam kung paano ko tanggalin yung dust filter sa harap. You'll see muna. Kasi natatanggal tong harap na to. Yung panel na yan. So, yan. So, yeah guys. That's all the parts na pinakita ko sa inyo. Actually, naka-build na siya. Ayan, nakita nyo naman sa intro. Yeah, so test na natin to. Pag-usapan natin yung performance, thermals nito, and also ano yung upgrade path dito sa build natin ngayon. So, without further ado, check na natin yung performance nitong build na to. Alright, for testing naman guys, share ko sa inyo yung nakuha kong mga frames per second on 1440p high settings. So, 2 games, tinest ko on ultra settings like CSGO and Valorant. Yun lang yung tinest ko for ultra settings. The rest of the is high settings lang. Okay, so mga AAA titles. So, tinest ko siya umabot ako mga 1 hour. Okay, yung tinesting ko. So, makita nyo rin thermals later. So, first game na tinest ko is Apex Legends. High settings po ito. Nakakuha po ako ng around 130 to 140 FPS. That's 1440p high settings. So next game is F122. Yes, nakakuha ko ng 196 FPS. High settings po yan, 1440p. Next, CSGO. Ultra settings, 1440p. Mabot po ako ng around 300 to 350 FPS. Yan, 1440p po yan. Okay, so next game is Forza Horizon 5. Nakakuha ko po average ng 165 FPS. So next game is Cyberpunk 2077. That's high settings then, around 90 FPS. Average po yung nakuha ko dyan. Next game is Spider-Man Remastered. High settings then, 1440p. That's 100 FPS. Average. And then, naglalaro siya ng around 90 to 100 na yan. So, PUBG naman, high settings. Nakakuha po ako ng 180 to 200 FPS. Next game naman, Valorant. So, this is ultra settings din. Nakakuha ko ng 450 FPS to 500 FPS. Ito yung parang pumapalo siya ng 600 FPS din. Ayan. So, mga average, naglalaro siya ng 450 and to 500 FPS. And, nakalimutan ko yung Warzone. Ilalaro ko na lang mamaya. Alright, so trying lang guys. Nakalimutan ko to kanina, itong game. So sa parachute, I'm getting 80 FPS. So this is high settings. Actually, sa preset, set ko to ultra. Ayan, high settings po yan. Getting around 80 FPS. Warzone 2 po to. Okay, pag-usapan natin yung thermals. So, tinry ko siya sa walang aircon. Tapos, naka-close panel. A fan config is 2 intake. 120mm is 1 rear. Okay, dito. So, nakapansin nyo, dalawang fan, 120mm. Intake po yan. Tapos dito, 1 rear. So, nakuha ko CPU peak at 97 degrees Celsius. Yung CCD T-die ko napapansin nyo, umabot po siya ng 101 degrees Celsius. Pero good thing guys, kahit naka-stock cooler to, hindi po siya nag-thermal throttle. Next, sa GPU naman, nag-peak siya ng around 73 degrees
Celsius for the GPU. Ayan. So, okay. Okay yung sa GPU cooling performance. Now, stock cooler, yun yung mas maganda dito guys. First upgrade. For example, nagka-budget kayo. Di ba, limit lang yung budget nyo around 60,000. Yun ang unang yung i-upgrade dito. And also, mas maganda if you're planning to stream, kasi this is AMD, wala po siyang, alam mo yun, compare sa Nvidia, meron siyang Nvme. Ito kasi wala. So, gagamit ka ng software dito. If you're using OBS, let's say, mag-i-stream ka, huwag nyo muna gagamitin to for streaming pag stock cooler. Kasi mas iinit yung, ano nito, baka mag-thermal throttle na kayo. Okay? So, ang recommendation ko, get at least yung mga 4 heat pipe na cooler. Siguro, add kayo mga 1,300 pesos lang. Yung deep cool na brand, that's Gamax 400 ata yung, or yung GT, Gamax GT ata yun. Kahit yun lang, walang problema guys. Huwag yun lang gamitin yung stock cooler nito pagka mag-i-stream kayo. That's my recommendation for AMD or straight AMD build. So yun guys. Ito yung build ng 1440p. Yun nga, if you're planning to yung streaming nito, unahin yung cooler kasi yun nga, stock yung cooler. And also kasi, mas maganda upgrade yun na rin yung stock fan kasi ang hina ng airflow. Ramdam ko, mas malakas pa yung airflow nitong power supply. Mas nararamdaman ko pa yung ng buga ng hangin compare dito. Ito, para wala siyang buga. Kaya siguro umabot siya ng ganun kataas na 101. Nag-peak siya ng dun sa may CCD na T-die ng CPU. Pero wala namang thermal throttle. Yun yung maganda dun. So yun, 60,000 budget. Pwede kayong mga around 55 to 65,000, mga ganyan yung presyo nito. Pag binili nyo sa Lazada, mas tataas siya. Yung 60,000 or 59,000 to be exact is Gilmore price po yun, yung price na binase ko. Kung gusto nyo pa makalis, i-take note nyo na lang yung saan kayo makakamura like motherboard, processor. Abot to guys, mga around 55,000 below. Kayang-kaya to kung marunong lang kayo mag-budget or pumili ng mga magandang parts. Pero let me know kung gusto nyo mag-targetan yung mga 55,000, 1440p, kayang-kaya po yun. Bibigyan ako ng magandang quotation. PM nyo lang pala ako sa page ko. Sa lahat na magpapabuild, like katulad nito and mga ganang range ng budget, you can message me dun sa Facebook fan page ko, Xtian YouTuber. Alright? So, huge shoutout muna sa mga brands na nag-support dito, like si ASrock, kay Ma'am Sheena, kay Sir Martin, and also yung TForce, and G.skill. Ayan. So, there you have it. Thank you guys for tuning in. This has been Xtian. So, like the video, subscribe, and I'll see you on my next PC build. Bye, guys.